Hi everyone, welcome to KnewAcademy. So as part of Java, we are learning the flow controllers. So basic గా మనకి Java కొన్ని flow controllers అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేసింది లైక్ if statement కానీ సో if లో మనకి if కానీ if else and if else if సో మనకి ఇవి స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి for loop సో to iterate some iterations. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏంటంటే ఫర్ లూప్ అయితే యూజ్ చేస్తాం లైక్ వైల్ లూప్ అండ్ డూ వైల్ లూప్ అండ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ అండ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లో కంట్రోలర్స్. సో బేసిక్ గా మనము ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ గురించి అయితే మనము ఇన్ డీటెయిల్ గా మనమైతే ఈ సెషన్ లో తెలుసుకుంటాం అనమాట. సో బేసిక్ గా ఫ్లో కంట్రోలర్స్ యూజ్ ఏంటి అంటే బేసిక్ గా మనము ఇవి యూజ్ చేయాల్సిన సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి మనము ఈ సెషన్ లో అయితే చూద్దాం. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు దిస్ ఐడిఈ. సో నేను ఐడి కనుక ఓపెన్ చేసినట్లయితే మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ వాంట్ టు ప్రింట్ 10 elements like 10 numbers. I can call it as 10 numbers. సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సమ్ ప్రింట్ 10 నెంబర్స్ అనమాట. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు ఆ 10 నెంబర్స్ ని నేను ప్రింట్ చేయాలి అని అంటే సో ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ 10 వేరియబుల్స్ లైక్ int I is equal to 1. సో ఇట్లా నేను ఆ వేరియబుల్స్ అయితే డిక్లేర్ చేయాలి. లైక్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ 10 times. So let me copy this and I can do here 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 and finally 10. So and I need to change the variable name as well. Like here I provided I. So similarly again if I provide the same variable then it will give compilation error. Why? Because variable name should be unique. So ఇది one variable కాబట్టి I1 I will take as I2 I3 I4 like I can give I6 I7 sorry I7 I8 I9 finally I10. So like this I have declared the 10 variables and I can print the variables now. Like I can give 10 sysouts, right? So again, I will pass this I1. So here I can pass I1, here I can pass I2 and I3. So like this, I will print the statements. I6, I7, I8, finally I10. So like this, if I give and if I write this program like this, then it will cause so many problems. And here you can see to storing the variables, 10 variables, I have declared 10, unique variables. Like it will consume more memory and I want to print, these 10 variables values. So I have provided here 10 sysouts. Like I want to see the output of these 10 elements numbers. So that's why I give 10 sysouts here. So it will cause more problems. Like it will consume each variable, it consumes some memory inside in the JVM. And suppose here it is 10. Suppose in future I want some kind of 1 lakh elements or 2 lakh elements. So in that time, if you do like this, it will increase the code of length and it will consume more memory and it will causes the out of memory exception. So your application will be broken. So you should not, do like this. See output here, we can see that output is printed, but this approach is very wrong. Like we cannot do like this and we cannot
declare, suppose I want 1,000 variables, so then I can keep on increase these elements to, variables to 1,000 in my single Java file, and it will, increase the code of length, and it will, performance of the application will be degraded. So అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఇలా అయితే మనం రాయకూడదు. మనం ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ ని యూజ్ చేయాలి, ఫ్లో కంట్రోలర్స్ ని యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there are many flow controllers, right? Like if కానీ, if else కానీ, for loop కానీ, లేకపోతే while loop కానీ. సో ఇవి మనం యూజ్ చేయాలి. ఇవి మనం యూజ్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకి డిగ్రేడ్ అవ్వదు అనమాట. సో ఇలాంటి అంటే కోడ్ ఆఫ్ లెంత్ కూడా మనకి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి, ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వకూడదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మళ్ళీ I will remove all these odd numbers and I will print only even numbers. It is not like that. So we should use the loops, and we need to provide the conditions, and those condition if satisfied, then we can print those values, right? So that way we need to use this all if else statements, or for loops, or a switch statement. So with these loops, performance of the application will be increased. So we should not do like this. So this is the small demo to showcase or to know the importance of these loops in the flow controllers.